Oh my god. Hayawi huwa. Hey, hayawi. Huwa. Aya, halaiki ya watu. Ushikaanga hivi tu mahali. You're not high, lakini you're just remembering previously on. Yani kwa TV nakumbuka, yani tulishindwa kuchagua good boy na bad boys. Nyewe. Welcome to Point Black. Point Back. Hapa ni the home of good stories, good vibes, and what's trending. We are always here talking about the good things, the bad things, the things that hit the headlines, and all that. So today, tuliletea pale kwa good boy, bad boy. Good boy, bad boy. What walishindwa kudecide? Do you want a good boy or a bad boy? Sasa leo I've come up with something additional to add on that topic. Nataka tujue, for ladies who are around here, ama for men who are here, do you want to be a man do you think a man should provide 100%, or we should cater or share the chores, share the bills to a 50-50 aspect where the lady provides and the lady also brings something, either the half of it to us or to the family, ama the man should bring everything to the family? Tuanze na Matedi ama tuanze na JK? Being the patriarchal man that I am. What? Patriarchal. Patriarchal. Yeah, being the patriarchal man that I am, I believe that men are the heads. Sisi ndio viongozi. Ndio vichwa. Yeah, so in the same way, ikifika mahali pa provision, we should provide. Plus mimi mwenyewe nikijiona nina nafasi, nina uwezo, naweza nika provide. It's like a chance to show my dominance na uwezo wangu. So I'll provide everything. You're trying to show dominance by providing. Yeah. Yeah. Very nice. But then amesema men are the head, nikakumbuka, and women are the neck, eh? So whenever you see a single man, ni no neck. Sio lala si walolo alafu they have no necks. Anyway, back to Carolina. Okay, if a man is able to provide everything, it's okay. But kama yuko able, we can do 50-50. Oh, nice. So you're there to exploit the man. Matedi. Kali. Hii topic ni interesting sana. Very interesting. Obviously me siezi side na male dominance. Man dominance aspect yenye, okay, in quotes. Yes. Yeah, I'm dominant, but aspect yenye JK rules ameleta, anasema ati to receive respect lazima to provide. Nothing like that, man. It's very wrong. I happen kwa hiyo world Buddha. So usikuje na theories zako hapa. It's trying to become respect. Trying to become a thing. Yeah, as someone who respects you, inafai kuwe constant. Inafai kuwe constant. So main reason as to why mimi naweza support 50-50 ni juu mazee life inanga balance. Okay. Unaweza pata your partner mazee ndio vitu zina make. Vitu zina make kwake, man. Job promotion. Ndio hiyo. Alafu wewe umekuwa pale kwa 10k. Alafu wale kwa 10k wewe ndio bado unafaa ulipe hiyo bed sitter, wewe ndio surely utaenda up in depression. Surely depression will kick in. Hiyo keje utakuwa unapata tu inafanishiwa na hakuna kitu wewe unalipa tu rent. Wewe unalipa rent ile siku tambo utoke hapo, hakuna kitu utafanya ndugu yangu. Hauna kutoka nayo hata. Lazima ukae na nyumba. Na keje yenyewe hata na keje si yako. Siku hiyo case mnajua hiyo ya madhi fulani alikuwa anaishi na bwanake kwa apartment. Bwana analipa do. Apparently hiyo apartment ilikuwa ya the wife, man. Hiyo story bedeli iligonga vichwa vya habari. Sasa hapo dominance iko wapi, bro? Unaweza ni all years kumbe unamlipa. Unaweza ni so unaona kumbe na migraine. Kichwa tu iko. Hii story. Iko headle. Acha wote tukuenea. Noma. Hii story ni noma. Wewe mimi naona yenyewe a man should provide, lakini
Lakini kwa hii unacheki hii generation yenye si tunaishi hatuwezi sema yenyewe ati man una provide fully juu pia kuna empowerment ya women. So zai pia kuna empowerment ya women pia place wanaweza chip in lakini man anafaa kuwa ultimate provider. Unacheki unacheki like yeye ndio anafaa kuwa zai like inaweza kuwa yeye anatoa mimi natoa 70 yeye na chip in tu unacheki kutoa na chip in tu wakati yako nayo time tu yeye ako nayo na ile time yenyewe wewe una ile time yenye sasa si ndio yeye anakama na anatoa wapi kama kuanga nayo kama like kitambo kuanga nayo ndo maana alikuwa na chip in tu ndio maana nimesema sasa kuna women empowerment like empowerment ya women imekuwa big. I feel like you're contradicting yourself. Get your shit together then come to a podcast. But anyway, G, personally, on my side of the story, on my side of whatever is going on, I would always come into let me put it into paper. Mimi nataka manze everyone akuwe anaweza kufanya hesabu yake. Let's assume I wasn't in the girl's life. Sana lipo salary. Akipatiwa salary yake, anafaa anai-divide into 50% yenye ingeenda kwa mahitaji zake, si ndio? Let's assume alikuwa anafanyanga nini? Let's assume alikuwa analipanga rent, alikuwa anakula, alikuwa anatumianga fare and all that. Hiyo ni 50%. Kwa nini akikuja na mimi ana expect mimi nifanye hizo vitu zingine zote yaishi free? why? That is why I tell you love and marriage is stupid. That is why I concentrate more on partnership. This is where the woman comes in, brings a 50% of her token. I come in, bring 50% of my token, or even more. I can bring 70%. That means tuki add up takuwa na 120%, which means you're going to be living under, or we'll be making more than whatever we need. So we'll always be having plenty. That means whether or not I'm at work, my lady or my wife, hata ikuja aseme we are lacking. Because when we were together, we were putting it together. When we are lacking, we are putting it together also. 2, for man, let me answer JK. Let me put it this way, with the theoretic thing alikuwa nataka kuleta. Uncouth, I will say it's uncouth and uncultured. Kuja kutudanganya hapa ati anafaa provide fully to get respect and dominance. Respect and dominance. To show respect and dominance should come directly from or constantly. This should remain to be constant. Ama Caroline unaona aje? Unaweza kuwa una provide fully but bado get the respect yenye inastahili juu ya venye pia unajibeba. Alafu pia like hiyo venye G amesema ati ana provide alafu maybe the lady ana chip in. For example, upate msichana mwenye ana earn more than you. Atakuwa tu ana chip in like mnaishi nyumba very expensive na yeye ana chip in tu. Si utabaki kuwa maskini na maybe at the end of the time atakuacha. Akikuacha unabaki maskini, unakuwa heartbroken, unakuwa bad boy. Tunaanza kusema many side. Tunaanza kuchukia watu bure na hiyo si. JK first mi sikusema I provide fully so as to get respect. No, the respect is a must bana. Usiponipa respect there's no reason tuwe pamoja. Respect is not a must. Kwangu it's a must. Sasa back to the main point. By the way, mkiingia kwa mahusiano, if it's going somewhere, respect lazima iwe. So respect. So I'll have earned it. Now to answer what I wanted to, I provide dominance. I provide for everything to show my dominance. Dominance is constant. It's a way of self gratification or self glorification. Yani ili nijihisi kama kidume kamili, natoa kila kitu, najalia kila kitu. Mimi nijihisi. No, there's a pride in that. Ukiwa kama kidume kisha unaona unaweza kujalia kila kitu. There's pride in that. The woman anafaa fanya nini na pesa yake? Like for your instance, what are some of the things unaweza advocate the woman to do with the money kama her provide, kama her come in to chip in 50%?
Thank you my brother. Ashughulikie nyumba. Kila kitu. The money anapata atumie vile atataka. Yeah, that's how I look at it, man. With the times that you're having now, financial crisis and all that, you sound very unlearned. But let me try to enlighten you in the next sentence. JK Rules, I'd say this direct to you. You are a poor financial decision maker. Yeah. I'd say that because hawezi sema ati money earned for a family afanyie kitu anataka. That's unfair. That's unfair. Now let me remind you one thing. You cannot be able to provide everything in this time. Provide, there is no need for me going to work. Wewe unakosa realistic terms. You need, Joe, as much as you're having a podcast, as much as you're having a podcast, you need to sink into reality. Tell us more, how in these economic times, how much will you earn for you to afford everything, for you to be able to pay for everything, for you to be able to be the complete financial provider? Which company will pay you that amount? Ama where are you going to be working? Labda uniambie unaosha pesa bro. Lakini kama hauoshi pesa, you're in this realistic time of financial crisis and all that, it's very tricky for you to tell me you'll be able to sustain all the bills in the family fully. At this time is where we need to join hands as a family, me and my wife, sit down, come up with solutions of how we're going to be able to become financially stable. That is the end goal. It's not about me being dominant. I feel like that is a thing for the past. Ama, what is your view, Carolina? Okay, sasa ikikuwa kama like una provide everything, unaweza end up unapata huyo msichana na kupressure sana juu umemwonyesha yuko na unaweza provide everything, so atakupressure upate kitu yenye hauwezi pata. Like kama Pascal amepressuriwa apate anunue vitu hawezi nunua. Sasa wameenda kuachana. Alionyesha anaweza nunua hizo vitu but hawezi, have kwenda kuchukua loans ndio anunue demio, alafu ameachwa. So unaona ameachiwa loan, ata have kulipa loan, by the way lazima alipe juu alichukua under his name. You see, sasa I feel like that is what we need to come up. I feel like the end goal here is for us as a family, not as a family, as a family and as a partner. Hatutaifika mahali tunasema we are missing something, like we are lacking something. We're not be able to enjoy life to a certain level because we can't afford it. Let's come together. Let me bring my 50% or my 70%. The lady bring the 50%. Let's know on that 120%, how much are we saving for our family investments? How much are we putting into our needs? How much are we putting into our recreational purposes and all that? So at least I feel like we are getting somewhere when we start acting as a partner and not as me being the slave of the relationship, where I have to work, bring money, then she's also working but not bringing the money. Why is she working then? True that. Back to you, Masedi. True that. Talk to us. Hiyo ni ukweli. Kusema tu ukweli, to be honest, venye tu nilianza tu nikisema with this generation lazima tu kuna hiyo providence. Kuna hiyo providence it come from both sides of the party, unacheki. What? From both sides, unacheki. So venye pia mzizi amesema story ya tuna because this is an institution, mlisema hamtaki marriage anyway, but nitaiweka basis ya marriage. This is an institution. Kila msee anafaa kukua like what is the plan tukiwa together, si ati inakuwa the man peke yake, the dude peke yake, especially ikifika hii financial issues nini. Mi naona yenyewe inahitajika hivyo man. Yeah, mimi agree na kitu mnasema. So beyond 10, 20, 30 years hakutakuwa na love. Ni the plan yenye tumelay out ndio itatu sustain all through. Beyond 30 years story na kuangaliana lavidavi, forget bro. It's your plan. It's your plan to sustain your family. Hiyo kiburi yako bro itaisha tu. The woman will be with you because anataka kujua what's next. Why are we here? What are we bringing? What is our next project?
Ushasikia nani akina Raila na nani wakisema by the me love sijui nini. No, it's what I'm using that as an example because that is one of the best couples. That's the best couples I look up to. Because I feel like they are always about what's the next project for our family. What are we doing next? What is our next thing? You know? And I feel like that is what will bring the bond closer. Tena I feel them, for the ladies, when you have a man who involves you in the businesses, involves you in the financial plan, involves you in whatever they're doing, it brings accountability pia. Juu sasa mimi nikiwa hapa napigiwa na JK kama sasa akiwa amesota na familia yake anajaribu kuprovide 100%. Ananipigia nimkopeshe 50 Gs. Siwezi because it is in our joint account. I'll have to explain to my wife why I'm taking the 50 Gs. Na mimi naona hiyo kazi ni ngumu. Kwanza kumexplainia ati sijui nani alifungiwa nyumba. Sijui. You see, like inani restrict to accountability. And so you guys manze wapendwa manze wa Point Black, tuingieni pale kwa comment, tell us your views. Do you think it's a 50-50 type of life nowadays where you have to bring the 50-50 as the budget of financial plan, ama the man continues to provide fully? Bring in your comments manze, turn on notification, subscribe, tell a friend to tell a friend manze, the more the merrier. Point Black.